Hello students, welcome to our virtual classroom. I am Silpapal and today I am going to help you to learn sounds, letters and alphabets. আজকে আমি তোমাদেরকে sound, letter এবং alphabet নিয়ে বলবো. First, I am going to tell you about sound. প্রথমে আমরা শিখব sound কি. Anything we pronounce or utter is sound. Actually, sound is verbal representation in contrast to letters. মানে আমরা যা মুখে উচ্চারণ করছি সেগুলোই হচ্ছে সাউন্ড। যেমন এ, বি, সি, আ, উ, এ এগুলো সবগুলোকে আমরা সাউন্ড বলবো। Now, letters. What are letters? Letters are the symbolic representation of sounds. Symbolic representation মানে কি সেটা আমাদের বুঝতে হবে। যখন আমরা কোনো সাউন্ড প্রডিউস করি এ, বি, যতক্ষণ না আমরা সেটা লিখছি until these are written we cannot call these sounds letter. When we write the letters, when we write the sounds A, when we write A, this is a letter. This is the symbol of the sound A. And we know when we say B, this is the sign of B and it is a letter. But these are not sound. When we pronounce it, it is sound. যখন আমরা উচ্চারণ করছি সেটাই হচ্ছে সাউন্ড, কিন্তু যখন আমরা এটাকে লিখছি উচ্চারণগুলো যখন আমরা লিখছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে লেটার। You all know that there are 26 letters in English alphabet. ইংরেজিতে 26টা লেটার রয়েছে। এ থেকে জেড অবধি ইংলিশে 26 লেটার্স রয়েছে। এ থেকে জেড পর্যন্ত এই 26 লেটার্সকে আলাদা আলাদাভাবে আমরা লেটার বলতে পারি। যেমন এ একটা লেটার, বি একটা লেটার, সি একটা লেটার। বাট দিস আর নট অ্যালফাবেট সেপারেটলি, বাট when we call the 26 letters together, this is called alphabet. The 26 letters in English together called alphabet. এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রত্যেকটা লেটারকে একসঙ্গে অ্যালফাবেট বলা হয়, অর্থাৎ বাংলায় আমরা এটাকে বলি বর্ণমালা। Let me explain you with some examples the difference between letter and alphabet. If we write the word boy, B O Y, boy, এখানে দেখো তিনটে লেটার আছে বি ও ওয়াই, 3 letters, but not 3 alphabets. These are letters, but A to Z together are called alphabet. Now I am going to tell you about the types of letters in English alphabet. In English alphabet, the letters can be categorized into 3. Groups. Alphabets can categorize in 3. First, vowels. Next, semi-vowels and consonants. Now see, there are 5 vowels. 5 vowels, you all know A, E, I, O and U. And there are 2 semi-vowels, W and Y. And the rest of the letters are consonants. And there
19 consonants, 5 vowels, 2 semi-vowels and 19 consonants. In our next video, I will help you to learn more about vowels, semi-vowels and consonants. So that is all for today. Thank you. Have a nice day.